En la primavera de 1221, en las estrechos y heredos gargantes del actual Afganistán, un príncipe rodado de destrucción tomó una decisión que, según todas las reglas de la guerra, debería haberlo llevado a la aniquilación total. Su nombre era Jalal ad-Din, el último heredero de un imperio que había sido borrado del mapa a fuego, sangre y terror. Tras él se extendían las ruinas humeantes del Imperio Jorezmí, antano la civilización más rica de Asia Central, ahora reducida a fosas comunes y pirámides de cráneos por las hordas de Gengis Kan ante el avanzaba un ejército mongol que jamás había perdido una batalla importante. Con tan solo unos 30,000 hombres, muchos de ellos supervivientes traumatizados de masacres recientes, Jalal ad-Din se enfrentó a la fuerza militar más temida del mundo medieval. Hur era el destino de todos los demás comandantes. Resistir parecía imposible. Aun así, en ese estrecho valle llamado Parwan, Jalal ad-Din decidió luchar y hizo algo que nadie se había atrevido jamás a intentar. Para comprender la absoluta audacia de la decisión de Jalal ad-Din en Parwan, hay que comprender lo que los mongols ya habían hecho a cualquiera que se atreviera a resistir. En 1219, el Imperio Jorezmí era una superpotencia. Sus ciudades eran centros de comercio, ciencia y cultura islámica, con poblaciones que alcanzaban cientos de miles de habitantes. Sus murallas eran imponentes, sus ejércitos numerosos y bien equipados, forjados con la mejor metalurgia persa de la época. Todo esto se derrumbó cuando el Shah Muhammad II cometió un error fatal. Un gobernador Jorezmí ejecutó a una caravana diplomática mongola, compuesta por comerciantes y embajadores enviados por Gengis Kan para negociar relaciones pacíficas. En lugar de castigar el crimen, el Shah lo ratificó. La respuesta mongol no fue una simple campaña militar, sino un exterminio sistemático. Ciudades como Samarcanda y Bujara cayeron en pocos días. Poblaciones enteras fueron masacradas. Los artesanos se salvaron, pero fueron esclavizados. Todos los demás murieron en Nishapur. Tras la muerte de un príncipe mongol durante el asedio, Gengis Kan ordenó la destrucción total de la ciudad. Hombres, mujeres, niños y incluso animales fueron ejecutados metódicamente. El terror no fue aleatorio, sino calculado. Sirvió para sembrar el miedo y asegurar que ninguna otra ciudad se atreviera a resistir. Mientras el mundo Jorezmí era consumido por el fuego mongol, su gobernante demostró ser incapaz de liderar. Mahoma, el Shah del Imperio, sufrió un colapso psicológico ante la invasión. En lugar de organizar la defensa, coordinar ejércitos o inspirar resistencia, de ciudad en ciudad, siempre un paso por delante de los mongols, dejando atrás poblaciones enteras condenadas a la masacre. Su huida se convirtió en una espiral de terror y humiliación. Abandonado por sus aliados y perseguidos en César, el Shah finalmente se refugió en una pequeña isla del mar Caspio. Ali, aislado, enfermo y consumido por la culpa, murió de pneumonia y desesperación. Un gobernante que literalmente huyó hasta la muerte mientras su imperio era borrado de la historia. Su hijo Jalal ad-Din se negó a seguir ese camino. Con poco más de 30 años, había sido entrenado para la guerra desde la infancia, pero ninguna preparación podría haberlo preparado para lo que representaban los mongols. Aun así, donde su padre había sucumbido al miedo, Jalal ad-Din eligió la resistencia. No hirdu un trono, ni un ejército intacto, ni ciudades fortificadas. Hirdu solo ruinas, odio y la certeza de que hur significaba presenciar el fin de todo sin luchar. Con el Imperio Jorezmí en colapso, Jalal ad-Din reunió a todos los que on podían luchar. Su ejército no nació de cuarteles organizados ni de campanas de reclutamiento tradicionales, sino de los escombros dejados por el avance mongol. Eran supervivientes, hombres que habían escapado por los pelos de ciudades destruidas, soldados cuyas familias habían sido masacradas,
refugiados que ya no poseían hogar, tierra ni futuro. Muchos nunca habían servido juntos. Otros habían perdido a sus comandantes, sus unidades y cualquier sensación de normalidad. No eran tropas ideales. Carecían de disciplina uniforme, equipo estandarizado y entrenamiento conjunto, pero poseían algo que ningún ejército profesional podía enseñar: desesperación absoluta. Sabían que no era posible rendirse ni esperar clemencia. Para ellos, la derrota solo significaba la muerte. Jalal ad-Din lideró este ejército improvisado hacia el este, atravesando las regiones montañosas del actual Afganistán. Su objetivo era claro: utilizar el terreno para neutralizar la mayor ventaja mongola, la movilidad. En valles estrechos y pasos de montaña, los caballos no podían maniobrar con libertad y las grandes formaciones perdían eficacia. Lejos de las llanuras abiertas donde los mongols eran invencibles, Jalal ad-Din esperaba crear la única posibilidad real de resistencia que aún existía. El ejército que avanzaba para aplastar a Jalal ad-Din no era una horda desorganizada, sino la fuerza militar más eficiente vista hasta entonces. Estaba comandado por Shigi Kutuku, hijo adoptivo de Gengis Kan y veterano de innumerables campañas victoriosas. Sus hombres sumaban unos 30,000 guerreros, casi todos arqueros a caballo, entrenados para la guerra desde la infancia. Todo guerrero mongol aprendía a montar incluso antes de saber caminar. El arco compuesto que utilizaban era una obra maestra tecnológica, capaz de disparar flechas con la fuerza suficiente para perforar armaduras a gran distancia. Pero la verdadera arma mongola era su extrema movilidad. Cada soldado contaba con varios caballos, cambiando de montura a lo largo del día, lo que les permitía cubrir distancias impensables para cualquier otro ejército medieval. Sus tácticas eran tan simples como devastadoras. Avanzaban en formaciones dispersas, disparando nubes de flechas mientras se mantenían fuera del alcance del enemigo. Si el adversario intentaba atacar, los mongols fingían retirada, atrayéndolos hacia emboscadas cuidadosamente preparadas. Los ejércitos que intentaban resistir eran rodeados y destruidos. Quienes intentaban perseguirlos eran llevados al agotamiento y al colapso. Hasta Parwan, ninguna fuerza en el mundo islámico, China o Europa había encontrado una respuesta eficaz contra este método de guerra. Al observar la interminable sucesión de derrotas impuestas por los mongols, Jalal ad-Din se dio cuenta de algo que otros comandantes ignoraban. Los mongols no ganaban mediante la fuerza bruta ni una abrumadora superioridad numérica. Ganaban porque controlaban el movimiento de la batalla. Su letalidad provenía de la combinación perfecta de movilidad y arquería, de la capacidad de elegir cuando luchar, cuando retirarse y a qué distancia combatir. Evitaban el combate cuerpo a cuerpo siempre que era posible. Atacaban a distancia, debilitaban al enemigo, rompían su formación y solo entonces avanzaban para la masacre final. Si este ciclo se interrumpía, se neutralizaba la movilidad y se igualaba el fuego de largo alcance, la ventaja mongola podía desaparecer. Fue entonces cuando Jalal ad-Din concibió una estrategia que parecía completamente suicida. En lugar de intentar imitar la movilidad mongola, lo cual era imposible, decidió eliminarla de su propio ejército. Cuando sus exploradores informaron de la aproximación del enemigo por el valle de Parwan, Jalal ad-Din situó a sus tropas con las montañas a sus espaldas, cortando así cualquier posibilidad de retirada. Dio entonces la orden que conmocionó a sus propios comandantes: la caballería debía desmontar. Unos 20,000 hombres entrenados para combatir a caballo abandonaron sus monturas y ocuparon posiciones como arqueros y infantería a pie. En ese momento, Jalal ad-Din transformó deliberadamente su ejército en algo inmóvil, apostando todo a la disciplina, la resistencia y la precisión. Cuando el ejército mongol finalmente emergió en el valle de Parwan y avistó la formación enemiga,
el panorama era desconcertante. Donde debería haber habido una fuerza intentando maniobrar o retirarse, había una masa compacta de hombres a pie, con los escudos alineados y los arqueros posicionados en densas filas. Unos 20,000 soldados a pie formaban el centro, mientras que solo 10,000 jinetes permanecieron montados, ocultos en los flancos, a la espera de órdenes. Shigi Kutuku inició el combate a la manera tradicional. Oleadas de caballería ligera avanzaron, disparando continuas andenadas de flechas. En pocos minutos, el cielo se oscureció. El sonido era ensordecido, miles de flechas cortando el aire como una tormenta. Contra ejércitos montados, este ataque rompió las formaciones rápidamente mientras los caballos entraban en pánico. Contra guarniciones urbanas, el método agotaba a los defensores hasta el colapso. Pero en Parwan, nada de eso sucedió. Los hombres de Jalal ad-Din mantuvieron la formación. Los escudos absorbieron el impacto inicial y los espacios dejados por los muertos se cerraron de inmediato. Más importante aún, libres de la necesidad de controlar a los caballos, los arqueros a pie respondieron con fuego preciso y continuo. A diferencia de los mongols, que disparaban en movimiento, podían apuntar con calma, elegir objetivos y mantener el ritmo. Por primera vez, la lluvia de flechas mongola no quebró al enemigo, fue respondida. Y con el paso de las horas, algo impensable comenzó a suceder. Los mongols morían en cantidades significativas sin que el ejército que los precedía diera un solo paso atrás. Confundido por esa resistencia inmóvil, Shigi Kutuku intentó recurrir a las tácticas que siempre habían garantizado la victoria mongola. Ordenó simular retiradas, replegando parte de sus fuerzas con la esperanza de atraer al enemigo a la persecución. Pero Jalal ad-Din había previsto precisamente eso. Sus órdenes eran claras. Nadie avanzaría bajo ninguna circunstancia. La moral humana permaneció donde estaba, disparando a cualquier jinete que se acercara demasiado. A medida que avanzaba el día, comenzó a ocurrir lo impensable. Los mongols, acostumbrados a las batallas rápidas, pararon horas luchando sin un resultado decisivo. Sus reservas de flechas disminuyeron, los caballos se cansaron y los intentos de carga frontal fueron repelidos por una combinación letal de escudos cerrados y arqueros estáticos. Los caballos cayeron antes de alcanzar la línea enemiga. Los guerreros fueron derribados mientras galopaban. Cuando el sol brillaba en lo alto del cielo, Jalal ad-Din vio la oportunidad. Los mongols habían concentrado un esfuerzo excesivo contra el centro inmóvil, estirando sus formaciones y debilitando los flancos. Fue entonces cuando dio la señal esperada durante todo el día. De las laderas del valle emergieron los 10,000 soldados de caballería de reserva, montados, descansados y intactos. Avanzaron a toda velocidad, golpeando los flancos mongols con una fuerza devastadora. Por primera vez en décadas de conquista, el ejército mongol se derrumbó. El colapso mongol en Parwan transformó la retirada en una carnicería. Rodeados entre el muro de infantería que los precedía y la caballería que los aplastaba por los flancos, miles de guerreros mongols intentaron huir por las estrechas gargantas del valle. Muchos murieron por la retaguardia, otros fueron pisoteados por sus propios compañeros aterrorizados. Las estimaciones modernas indican que entre 10,000 y 15,000 mongols murieron o se dispersaron, una pérdida mayor que las sufridas durante la conquista de todo el Imperio Jorezmí. Las pérdidas de Jalal ad-Din también fueron cuantiosas, posiblemente entre 5,000 y 8,000 hombres, pero el resultado fue innegable. Por primera vez, un ejército había derrotado a los mongols en batalla abierta. La noticia se extendió rápidamente por el mundo islámico, rompiendo el mito de la invencibilidad mongola. Jalal ad-Din se convirtió en un símbolo de esperanza, el hombre que había demostrado que los conquistadores del terror podían sangrar.
En pocas semanas, guerreros, tribus y supervivientes comenzaron a unirse a su estandarte. Su ejército creció hasta alcanzar casi 70,000 hombres, la mayor fuerza jamás reunida contra los Mongols desde el inicio de la invasión. Pero esa extraordinaria victoria trajo consigo una consecuencia fatal. Había atraído la atención directa de Gengis Kan. La victoria en Parwan no puso fin a la guerra. Seo el destino de Jalal ad-Din. Había derrotado a un ejército mongol, pero no a Gengis Kan para el gran conquistador. Esa derrota era intolerable. El Imperio Mongol dependía de la idea de la invencibilidad, y Jalal ad-Din había roto esa ilusión ante todo el mundo islámico. Gengis Kan reunió entonces a su ejército principal y comenzó a perseguir personalmente a Jalal ad-Din. Las ciudades que lo apoyaron fueron destruidas sin piedad. Las tribus que enviaron guerreros fueron borradas de la historia. Evitando las batallas directas, los Mongols obligaron a Jalal ad-Din a retirarse continuamente hasta acorralarlo o rillas del río Indo a finales de 1221. Ali, Rodadu, Jalal ad-Din intentó repetir su formación de arqueros desmontados. Esta vez, sin embargo, los Mongols no atacaron el centro. Rodearon los flancos con una fuerza abrumadora, rodeando por completo al ejército Jorezmí. La formación inmóvil se convirtió en una trampa mortal. El combate degeneró en chaos y los supervivientes corrieron desesperados hacia el río. Sin salida, Jalal ad-Din tomó una última decisión legendaria. Montado, se arrojó desde un acantilado de más de 12 metros directamente a las violentas aguas del Indo, con la armadura completa. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Cruzó el río bajo una lluvia de flechas y escapó. Por otro lado, según las crónicas, el propio Gengis Kan observó y dijo, un padre debería tener un hijo así. Jalal ad-Din viviría fugitivo otros 10 años hasta ser asesinado en 1231, lejos de cualquier ejército. Su táctica revolucionaria desapareció con él. La Batalla de Parwan se convirtió en uno de los mayores interrogantes de la historia. Prueba de que incluso el imperio más temido puede ser enfrentado, pero también de que desafiar lo imposible tiene un precio brutal.